Okay, welcome you all for today's video. Today I'm going to explain the advanced thermodynamics. Gaya video ke mang explain kara videos dekakin basics of thermodynamics saha moolika karunu saha ataramadi karunu, like an intermediate level of thermodynamics. However, in this video onwards I will explain advanced thermodynamics including enthalpy, first law of thermodynamics, and entropy, Gibbs energy. Likewise, however, I have to upload another video except this video. Previously I planned to do only 3 videos, but it seems I have to upload another video after this video because time is insufficient and too much long videos are very difficult to upload to YouTube. So I will upload as 2 sessions this advanced thermodynamics. ඉතින් මම මේක වීඩියෝ දෙකකට තමයි කරන්නේ. මම වීඩියෝ 3කින් ඉවර කරන්න බලාගෙන හිටියේ. නමුත් කාලය මදි සහ වීඩියෝ එක ඕනට වඩා දික් වුණාම ඒක අප්ලෝඩ් කරන්න පොඩි අපහසුතාවයක් එනවා YouTube එකට. ඒ නිසා කරුණුත් ගොඩක් වැඩියෙන් තියෙන නිසා කොටස් දෙකකට කඩලා මම මේ වීඩියෝ දෙකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරනවා. ඉතින් stay with me. I am Hasan Kalungarachchi and I have a small request. Please subscribe my channel and share with your friends. Okay, let's start the video. In previous video, at last I explained 3 type of expansion works. මම expansion work නැත්නම් ප්‍රසාරණ කාර්ය කොටස් 3කට බෙදනවායි කියලා පෙන්වුවා. That was irreversible expansion against constant external pressure, and reversible expansion and free expansion. However, in this situation, I have to say there is an order according to the magnitude of work done in these 3 processes. ඉතින් මේ කාර්ය expansion work 3ක් තියෙනවා. මේ තුනෙන් කාර්ය කරන ප්‍රමාණය අනුව මේක වැඩි වෙන පිළිවෙලකට හදන්න පුළුවන්. Free expansion, we know the W was 0, dW was 0 because external pressure was 0. Free expansion නැත්නම් නිදහස් ප්‍රසාරණයේදී බාහිර පීඩනය බිඳුවක් වෙච්ච නිසා එයාගේ කාර්යය බිඳුවක් වුණා. However, what about the irreversible expansion against a constant pressure and reversible expansion? Here Pex was equal to P system. Please go through previous video. I explained everything. Here Pex was equal to P system. Here in this expansion mean if this is a system, consider this is your piston, a cylinder, or it contains a piston. Expansion mean this volume is increasing. So initially piston was here, but after expansion piston will be there. That means this system was expanded. This expansion was going there. So after expansion the volume will be increasing. That means here consider the internal pressure of system P system. Out pressure, environmental pressure is P external. Pex, P system. What can you say about this? If you consider irreversible expansion against a constant external pressure, expansion means volume is increasing. To increase the volume, piston should move towards environment. මේ piston එක එළියට තල්ලු වෙන්න ඕනනේ expansion එකක් වෙන්න නම් නැත්නම් ප්‍රසාරණයක් වෙන්න නම්. Expansion mean the P system. In here irreversible expansion, piston moves towards the environment. Volume is increasing. That means system pressure is higher than the external pressure. P system is higher than P external. We know that expansion work is equal minus
Pex dV. We know if the external pressure is lower, likewise here, the dW will be lower. So, in contrast to that, if we consider reversible system, අපි ප්‍රතිවර්ති ප්‍රසාරණයක් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ P dW equal minus Pex dV. Here external pressure is equal to P system. That meaning in irreversible expansion the system P system is higher than P external. ඒ හින්දා තමයි යා ප්‍රසාරණය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක පිටතට තල්ලු වෙන්න නම් මේක ඇතුලේ පීඩනය වැඩි වෙන්න එපයි. ඇතුලේ පීඩනය වැඩි වෙච්චාම තමයි මේ පිස්ටන් එක එළියට තල්ලු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බාහිර පීඩනයට වඩා සිස්ටම් එකේ පීඩනය වැඩි වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි මෙයා මෙහාට තල්ලු වෙන්නේ. ඒකයි මේකේ ඉරවර්සිබල් එක්ස්පැන්ෂන් එකක් උනේ. ප්‍රසාරණයක් උනේ. හැබැයි මේකෙදි මොකද වෙන්නේ? මේකෙදි බාහිර පීඩනය සහ අභ්‍යන්තර පීඩනය සමානයි. ඒ කියන්නේ ඒකෙදි P external සමානයි P system කියලා අපිට ගන්න පුළුවන්. මේ ඉරවර්සිබල් මේ රිවර්සිබල්. එහෙනම් රිවර්සිබල් එකේදී තමයි වැඩිම කාර්යයක් කරන්නේ. එහෙනම් the work done is higher in reversible expansion. Reversible expansion එකේ work එක වැඩි than W irreversible than free expansion. එහෙනම් වැඩිම කාර්යයක් කරන්නේ රිවර්සිබල් ප්‍රත්‍යාවර්තී ප්‍රසාරණයකදී අඩුම කාර්යයක් කරන්නේ නිදහස් ප්‍රසාරණයේදී. මොකද බිඳුවයි අතරමැදි කාර්යයක් කරන්නේ ඉරවර්සිබල් ප්‍රසාරණයේදී. ඉරවර්සිබල් නැත්නම් අප්‍රතිවර්තී ප්‍රසාරණයකදී. හේතුව මොකක්ද ආයෙත් කියනවනම් මෙතන P මේ රිවර්සිබල් නම් එක්ස්ටර්නල් ප්‍රෙෂර් එකයි ඉන්ටර්නල් ප්‍රෙෂර් එකයි සමානයි. හැබැයි ඉරවර්සිබල් නම් බාහිර පිටට පීඩනයට වඩා ඇතුළේ පීඩනය, ඒ කියන්නේ ඇතුළේ පීඩනයට වඩා පිට පීඩනය අඩුයි. ඒ කියන්නේ Pex අඩුයි ඉරවර්සිබල් වලදී. Pex අඩුයි කියන්නේ dW අඩු වෙනවා. හැබැයි මේකෙදි රිවර්සිබල් එකේදී Pex සමාන වෙනවා P system. ඒ කියන්නේ ඇතුළේ පීඩනය වැඩි, එළියේ පීඩනෙත් ඒ ගානම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එයාගේ වෙන කාර්යය වැඩි ඉරවර්සිබල් වලින් වෙන කාර්යයට වඩා. ඒක මතක තියාගන්න ඕන. You have to remember that. I will erase. Those are the basics. However, I want to say new things. A new thing mean previously I explained about the internal energy. If we consider the closed සංවෘත පද්ධතියක් ගත්තොත් එහෙම විවෘත නැති සංවෘත පද්ධතියක් ගත්තොත් closed system සංවෘත පද්ධතියක් නම් what the meaning of closed system? Closed system mean matters will not exchange. Matters වලට නැත්නම් පදාර්ථයට හුවමාරු වෙන්න බෑ. Matter can't exchange through this boundary. However, energy can exchange. Energy exchange is possible. However, matter exchange is not possible in closed system. That's the definition of closed system. However, I told you we are in thermodynamics we are talking about closed systems. Okay, imagine this is a closed system. Initially in previous video I told you system itself has an energy. We call that U or internal energy. System එකකට යාටම කියලා ශක්ති වර්ගයක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා internal energy or intrinsic energy. Intrinsic energy. එහෙම නැත්නම් අභ්‍යන්තර ශක්තිය. System itself has a particular energy called internal energy. When we supply heat or when we do work on the system, that means positive sign, I told you, internal energy will be increased. When we give heat to the system and when we do work on the system, sign is positive,
you will be increasing. අපි පිටතින් පද්ධතියට ශක්තිය දුන්නොත් හරි පද්ධතිය මත කාර්ය කරොත් හරි පද්ධතියේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය වැඩි වෙනවා. අපි දන්නවා ඒක. ඒ වගේම අනිත් අතට in contrast if the system do works on surrounding, if the system release energy Q, here work heat mean Q, here system do works. Now system is the doer. system එක තමයි දැන් කාර්ය කරන්නේ පරිසරය මත. ඒ වගේම system එක පද්ධතිය පරිසරයට තාපය නිදහස් කරනවා. donate or release energy, that means negative sign. When system is doing work on the surrounding and system is releasing energy to the surrounding, that means system losses is its internal energy. එතකොට මොකද වෙන්නේ? system එකේ internal energy අඩු වෙනවා. එයාගේ ශක්තිය නිදහස් කරන නිසා. Okay. Remember that. Okay. Now this internal energy we can explain by using in chemistry. This internal energy is function of volume and temperature. මෙහෙම ඔයාලට ඉක්වේෂන් එකක් ලියන්න පුළුවන්. මොකද මේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය රඳා පවතින උෂ්ණත්වය සහ පරිමාව මත. ඒ කියන්නේ අභ්‍යන්තර ශක්තියට ගොඩාක් ඔලුවට දාගන්න ඕනේ නැහැ මේක. නිකම් මේ ඉක්වේෂන් එක මතක තියාගන්න. U කියන්නේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියන්නේ පරිමාවය සහ උෂ්ණත්වයේ ශ්‍රිතයක් කියලා. ශ්‍රිතයක්. or U is function of V and T. U is a function of V and T. මේක මතක තියාගන්න. U කියන්නේ පරිමාවය සහ උෂ්ණත්වයේ ශ්‍රිතයකි කියලා ලියා ගන්න. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? ඒක ඔයාලට වැඩක් නැහැ දැනට. ඒක හේතුව බලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලාවේ වැදගත් දේ මම මේ කියන්නේ U කියන්නේ පරිමාවය සහ උෂ්ණත්වයේ ශ්‍රිතයක්. මේ වගේ එකක් දීලා තිබ්බොත් අපි කොහොමද මේකට අනුකලන සමීකරණ ලියන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි මේකට යාලා කියන අපිට අපි දන්නවනේ U is a path property. U කියන්නේ U is a not path property. U is a state property. U කියන්නේ නැත්නම් අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියන්නේ state property එකක්. state property. ඒ කියන්නේ අවස්ථාව මත රඳා පවතින ආරම්භක අවස්ථාවයි අවසාන අවස්ථාවයි. එහෙම නැත්නම් thermodynamic property කියලාත් කියනවා. U is a thermodynamic property or path state property. අවස්ථාව මත බලපාන සාධකයක්. එතකොට අපි මම වලට ගිය වීඩියෝ එකකින් last video I explained you the thermodynamic properties are exact differentials. එයාලා පූර්ණ අවකල සංගුණක කියලා අපි කිව්වා. ඒ කියන්නේ අවකලනය කරන්න පහසුයි. එයාලගේ තියෙන අවකලන නිත්‍ය අවකලන කියලා කිව්වා. ඒ කියන්නේ du we can write differential equation like this d. D is exact differential. මේක නිත්‍ය අවකලනයක් කියලා කිව්වා. ඒවා ලොකුවට හිතන්න එපා මොකද්ද මේ නිත්‍ය අවකලන කියන්නේ කියලා. මේ වචනේ විතරක් මතක තියාගන්න. මෙයා අවකලනය කරන්න පහසුයි. මොකද ආරම්භක අවස්ථාවයි අවසාන අවස්ථාවයි මත රඳා පවතින නිසා අපිට යාව අවකලනය කරන්න ලේසි. We can easily differentiate it because these du likewise thermodynamic properties are state properties. It's only depend on the initial state and final state. Okay. Because of that we can write down this type of exact differential නිත්‍ය අවකලන විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම u සඳහා u equal u is a function of vt කියලා දීලා ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම මෙයාලගේ d මේ නිත්‍ය අවකලන සමීකරණය ලියන්න කියලා ඔයාලා ලියන්න මෙහෙමයි. du here du is equal. එතකොට අපි මේක කොහොමද ලියන්නේ? මේකට එන්න සමීකරණය කිව්වොත් එහෙම du equal w divided by w t dv plus w t v dt. මේ විදිහට තමයි සමීකරණය ලියන්නේ. මොකද්ද මේ කියලා ලොකුවට හිතන්න එපා. ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම මේ u කියන්නේ
V සහ T ගේ ශ්‍රිතයකි. අභ්‍යන්තර ශක්තිය යන V සහ T ගේ ශ්‍රිතයකි. ඒ සඳහා නිත්‍ය අවකල සමීකරණය ලියන්න කිව්වොත් මේක තමයි සමීකරණය. මේක කොහොමද ලියන්න මතක තියාගන්නේ? How can we remember that? Imagine this U is the boss. U කියන කෙනා ඔයාලගේ boss කියලා හිතා ගන්නකො. U is the boss. There is a company. Okay? There is a company. There is a boss. boss කියලානේ අපි කියන්නේ. There is a boss. And there are two managers. Two managers. Okay? These two managers are angry each other. ඒගොල්ලෝ එකිනෙක තරහයි. They are working against each other. යාලා එකිනෙකාට විරුද්ධව තමයි කතා කරන්නේ. Boss they always behave against them each other. එතකොට දෙන්නට විරුද්ධව තමයි කතා කරන්නේ. හිතන්න this U is the boss, so we use du because it is the boss. Now these managers are in outside. This is the boss's room. Now here imagine this is volume and this is temperature. This is U. Okay? Now this volume is angry with temperature. Okay? He will go to boss and complain about T. Because of some reason, we don't care about the reason. We will go to boss and complain about T. But T can't enter the room when we is in the room. V කියන කෙනා මේ කාමරය ඇතුලේ ඉන්නකොට මෙයාට කාමරයට යන්න බෑ. මෙයාට එළියේ ඉන්න වෙනවා. Likewise, here imagine this is V. He goes to boss. Like this is the boss in the room. Now we come to the boss. DV come to the boss. At that time, at that room, boss and V, only them in that room. T will be remain outside. Okay? At that time, who got the priority? When boss in the room and we go to the boss and meet, he is complaining about T. At that situation, who is the best among these V and T? We know now V is with the boss. Now he is the priority. So at that time, DV is the major one. Okay. Next time, this T will go to boss. Boss in the room always. Now T is go to the boss. T go to the boss and he is complaining about V. At that time, who is the major one? V or T? Now T is with the boss. That means we have to remain outside. He will be remain outside. And now the major one is T, dt. At that story, likewise, you can remember them. මොකද්ද මම මේ කිව්ව සිංහලෙන් කියනවා නම් මතක තියාගන්න. මේකෙන් එතකොට සමීකරණයක් ලියන්න කිව්වොත් එහෙම කොහොමද ලියන්නේ? du කියන කෙනා තමයි හැම වෙලෙම ප්‍රධාන. u නේ. u ගේ ශ්‍රිතයක් නේ. u තමයි හැම වෙලෙම ප්‍රධාන. එතකොට du සමානයි කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න v සහ t මාරු කර කර මෙහෙම ආංශික අවකල විදිහට ලියන්න ඕන. partial fractions, partial differentials විදිහට ලියන්න ඕන. කොහොමද ලියන්නේ? මතක තියාගන්න ක්‍රමයක් තමයි මම මේ මෙච්චර වෙලා කිව්වේ. මොකද්ද? මෙතන ඔන්න කාමරයක් තියෙනවා. බොස් ඉන්නවා ඇතුලේ. මෙතන ඉන්නවා V සහ T කියලා දෙන්නම මැනේජර්ස්ලා. හැබැයි දෙන්න එකිනෙකාට තරහයි. දෙන්න එකිනෙකාට විරුද්ධව කේලම් කියනවා බොස් ගාවට ගිහලා පැමිණිලි කරනවා. ඔන්න මම මුලින්ම හැබැයි දෙන්නට එකවර ඇතුලට යන්නත් බෑ. දෙන්න මාරුවට තමයි යන්නේ. එකවර ගිහලා පැමිණිලි කරන්න බෑනේ. එක්කෙනෙක් යනකොට අනිත් එක්කෙනා එළියේ ඉන්න ඕන. දැන් මුලින්ම මම කිව්වා V යනවා කියලා. V කාමරය ඇතුලට ගිහලා බොස් හම්බ වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. බොසා කාමරේ ඉන්න උඩ ඔන්න V ගිහිල්ලා බොස් හම්බ වෙනවා. යට ඉන්න මේකට දැම්මා. දැන් දෙන්නම ඉන්නේ කාමරයක් ඇතුලේනේ. මම වරහණක් දැම්මා. කාමරය ඇතුලේ මේ දෙන්න ඉන්නකොට එළියේ ඉන්නේ කවුද? බොස් ගාවට ගියේ නැත්තේ කවුද? T. දැන් මේ තුන් දෙනා මේ දෙන්නගෙන් V සහ T ගත්තොත් කවුද ප්‍රධාන? බොස් ළඟ ඉන්න කෙනා තමයි ප්‍රධාන.
මෙයා තමයි ලොක්කා. එතකොට මොකද මෙයානේ බොස් දැන් කේලම් කී ඉන්නේ. එතකොට ඩාබා v කියන කෙනා මෙතන ඩාබා කියන්නේ ඩිෆරන්ෂල් කියන එක. නමුත් මෙතෙන්දි මේ ආංශික අවකලන විදිහට ලියද මේක පූර්ණ අවකලනේ. this is a exact differential. these are partial differential. මේවා මේක පූර්ණ අවකලයක් මේක ආංශික අවකලයක්. මොකද මෙයාගේ ෆන්ක්ෂන්ස් නෙමෙයි දෙක. එච්චර දුර හිතන්න එපා. නිකන් හිතන්නකො මේක වෙනුවට d දාන්නේ නැහැ. ඩාබා කියලා අකුලක් දාන්න ඩබා. ඕකේ. ඊට පස්සේ මේ දෙන්නගෙන් දැන් ප්‍රධාන කවුද? v. t එළියේ ඉන්නවා. මේ වෙලාවේ v තමයි මෙතන ප්‍රධාන කෙනා. එයානේ බොස් ගාව ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි දෙන්න dv කියලා දැම්ම. එයා එළියෙන් දැම්ම d අකුරක් එක්ක. දාන ලකුණ දැම්මා. එකතු කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ v එළියෙන් ඉඳිද්දි t ඇතුළට යනවා. දැන් ඔන්න බොසා ඉන්නවා. ඔන්න t ඇතුළට ගියා. දැන් ඒ දෙන්න කාමරය ඇතුළේ ඉඳිද්දි v එළියට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ වෙලාවේ කවුද මේ දෙන්නගෙන් ප්‍රධාන? t නේ. t දැම්ම මෙතෙන්ද. තේරුණාද? ඒ විදිහට තමයි මේ සමීකරණය මතක තියාගන්නේ. හරි. ඒක එක කතාවක්. එතකොට මේ වගේ එකක් දුන්නොත් එහෙම මේ විදිහට ලියන්න පොඩ්ඩක් දැනගෙන ඉන්න ඕන. CAT එකට නම් එන්නේ නැති. නමුත් ෆයිනල් වගේ එකට they will ask in final examination sometimes. Okay. Now just forgot it. Forgot mean write down, and now I'm going to another direction. What is the definition of U? Internal energy's definition. What is that? Definition of internal energy. What is that? Write down this. U equal. U means internal energy. Internal energy means heat exchange in an isochoric process. Internal energy is the heat exchange in an isochoric process. ඔන්න definition එක. මොකද්ද අභ්‍යන්තර ශක්තියට කියන definition එක? isochoric means සමපරිමා. සමපරිමා තත්ත්ව යටතේදී තාප වෙනස් වීමට අපි කියනවා අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියලා. We can express it as an equation. U here the heat exchange mean change. Delta U is equal change d q heat change. Here it should be heat change in an isochoric process, not exchange. It's also true, but here we will simplify that. Heat change in an isochoric process. සමපරිමා තාප වෙනස් වීමකට අපි කියනවා අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියලා. එතකොට delta U is equal dq. dq means heat change. So samapariма mean isochoric mean in constant volume. Volume means not changing. පරිමාව වෙනස් නොවන අවස්ථාවකදී සිදුවන තාප වෙනස් වීමට තමයි අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියන්නේ. To indicate constant volume as a subscript we use V. dqv. dqv mean V is constant. Isochoric. සම පරිමා කියලා පෙන්වන්න මෙතන q එකට යටින් චූටි v එකක් දානවා අර subscript එකක් විදිහට. As a subscript we indicate isochoric. So delta U is equal du. Here actually it should be du is equal dqv isochoric heat change. Okay. However, in large internal energy change we can indicate QV because for heat තාපයට සහ කාර්යයට work we can't use exact differential. I told you previous video. ඒ කියන්නේ කාර්ය සහ තාපය those are path properties.
For path properties, we can't apply exact differential. However, we can apply simple D, but for small changes, we can use D, but large changes, විශාල වෙනස්කම් සඳහා ලොකු, we use capital delta. However, this capital delta can't apply for heat and work because those are not exact differentials. So, because instead of this capital delta, we just write QV. We don't put delta value, we just write as like this. Okay. This is the equation for internal energy. Remember that. What is heat change in an, or heat exchange or heat change, doesn't matter, okay? Heat exchange or heat change in an isochloric process. සමපරිමා ක්‍රියාවලියක තාප වෙනස් වීමට අපි කියනවා අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියලා. du is equal dqv or delta u is equal qv. Likewise, you can remember that. Okay, that's the definition of internal energy. ඔන්න අභ්‍යන්තර ශක්තියට අපි එකක් ලියනවා. එතකොට du is equal dqv. Okay, that's the equation for internal energy. Okay. Now we will move to another title, enthalpy. H. දැන් අපි බලමු enthalpy කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Before write down the definition, enthalpy also a state property. Enthalpy කියන්නේ තාප නැත්නම් අවස්ථා ගුණයක් නේ නේද? නැත්නම් තාප විද්‍යා ගුණයක්. තාපගති විද්‍යා ගුණයක්. thermodynamic property එකක්. ඒ කියන්නේ එයා depend වෙන්නේ initial state සහ final state මත පමණයි, මාර්ගය මත නෙවෙයි. It's not a path property, it's a state or thermodynamic property. Okay, because of that we can write down exact differential for this H also. So this H, they given H is a function of P and T, pressure and temperature. How can we write down the exact differential equation? මේකට කොහොමද අපි ලියන්නේ අර බොසාගේ මැනේජර්ලාගේ කතාව දාලා? Remember the story of boss and two managers. Who is the boss? DH. DH is the boss. He is in a room. Boss. And here one manager is P, other manager is T. At one time, one can go into the to meet the boss and other should remain in the outside. Likewise, here the boss is here, da by H or da by H. P will go to the boss. They are in the room, and outside the room T will remain. At that time, the main person is P because he is with the boss. He is here. After he come out, T will go to the boss. Deba T. Now they are in the room. We will remain outside. Now who is the major? T is with the boss. Now he is the major. Likewise, we can write down exact differential by, these are called partial differential. ඒ කියන්නේ ළමයි මේකට කියනවා exact differential එක කියලා. DH කියන්නේ enthalpy යේ exact නැත්නම් නිත්‍ය අවකලනය. ඒක ලියන්නේ කොහොමද? partial අවකල දෙකක නැත්නම් ආංශික අවකල දෙකක එකතුවකින්. මේකට කියනවා exact difference. දැන් ඔයාලට පටල ගන්න එපා කිසි දෙයක්. ලොකුවට maths දැනගන්න ඕනේ නැහැ. මම මේ කියන ටික විතරක් තේරුම් ගත්තා නම් ඇති. මොකද්ද? enthalpy කියන්නේ පීඩනය සහ උෂ්ණත්වයේ ශ්‍රිතයන් කියලා දීලා තියෙනවා. එයාට අනුව අවකලන සමීකරණය ලියන්න කියලා කියනවා. කිව්ව ගමන් ඔයාලා ලියන්නේ මෙහෙම. මේ DH කියලා දාන්නේ අයියේ එයා exact differential එකක්. මොකද එයා අවස්ථා ශ්‍රිතයක්. ආරම්භක අවස්ථාව සහ අවසාන අවස්ථාව මත පමණයි රඳා පවතින, මාර්ගය මත නෙමෙයි. අපිට එයාට DH කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පීඩනය සහ
උෂ්ණත්වය දෙන්න ඉන්නවා. ඒ දෙන්න අපි ලියනවා මෙයා පූර්ණ එක්සැක්ට් නැත්නම් නිත්‍ය අවකලයක්. නැත්නම් පූර්ණ අවකලයක් සඳහා සමීකරණ ලියන්නේ ආංශික අවකල දෙකක එකතුවක් විදිහට. Sum of partial differentials sum of partial differentials are equal to exact differential. This we can write down this type of equation. Just only that. Remember these things. එච්චරයි ඔයාලා දැනගන්න ඕන. එච්චර ලොකුට ඩීප් යන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙන් මේ ඉක්වේෂන් එක ලියන්න මතක තියාගන්න. Remember this boss and two managers story. Okay. Okay. Now enthalpy. It also has a definition. ඒකටත් තියෙනවා අර්ථකථනයක්. මොකක්ද? Enthalpy is the heat exchange or change in an isobaric or isobaric process. What is the meaning of isobaric? Samapidana. Samapidana mean dP will be 0. Pressure difference will be 0. Isochoric in previous case. කලින් කිව්ව isochoric නැත්නම් සමපරිමා. සමපරිමා කියන්නේ dV is 0. Volume change is 0 in this process. However, in enthalpy, heat exchange in an isobaric process. Isobaric or isobaric mean සමපීඩන. ඒ කියන්නේ පීඩන වෙනසක් නැති අවස්ථාවේදී සිදුවන උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමට කියනවා enthalpy කියලා. As a mathematical expression, we can write down that change of enthalpy is equal to Q dQ change of heat at what condition? Isobaric mean pressure is constant. We add pressure as a subscript to indicate it is constant. අපි මේ පීඩනය නියතයි කියලා පෙන්වන්න තමයි ඒක මේ චූටි P එකක් විදිහට මෙයාගේ Q එකේ bottom එකේ දාන්නේ. It indicates the isobaric condition. Okay. Now this is the mathematical expression for enthalpy change. Oh, now dH is equal dQp. Internal energy is du is equal dQv. Enthalpy is equal to dQp. Here isochoric heat change. Here isobaric heat change. ඔය දෙක මතක තියාගන්න. සමපරිමා තත්වයටදී උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමකට අපි කියනවා අභ්‍යන්තර ශක්තිය කියලා. සමපීඩන තත්වයටදී උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමකට අපි කියන මේ ශක්ති වෙනස් වීම උෂ්ණත්ව නෙමෙයි ශක්තිය. heat change. සමපරිමා තත්වයටදී ශක්ති වෙනස් වීමකට අපි කියනවා අභ්‍යන්තර ශක්තිය. සමපීඩන තත්වයටදී ශක්ති වෙනස් වීමකට කියනවා enthalpy. Remember these definitions. Okay. Now we have given that the relationship between enthalpy and internal energy. What is the මේක අලුතෙන් අපි ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ අපිට දීලා තියෙනවා enthalpy සහ අභ්‍යන්තර ශක්තිය අතර සම්බන්ධය මොකක්ද? Enthalpy is equal U plus PV. This is the relationship between enthalpy and internal energy. Write down this. එතකොට when we consider change අපි මේක වෙනසක් ගැන කතා කරොත් this is just enthalpy is equal to U plus PV. It doesn't indicate a change. මේකෙන් කිසිම වෙනසක් පෙන්වන්නේ නැහැනේ. To express change we have to add delta. Delta H වෙනසක් පෙන්වන්න දෙපයි. enthalpy වෙනසක් සමාන වෙනවා delta U ධන delta PV. Okay, this is for a change. Delta means large, very large change. Okay. However, in liquids and solids, ඝන සහ ද්‍රව ගත්තොත් එහෙම we assume අපි උපකල්පනය කරනවා ඝන සහ ද්‍රව වල PV වෙනස් වීම change of
delta PV is negligible. අපි උපකල්පනය කරනවා ද්‍රව සහ ඝනවල පීඩන පරිමාව වෙනස් වීම නොගිනිය හැකි තරම් කුඩයි ඒක බිඳුවට සමානයි කියලා. With that assumption, අන්නේ assumption එකත් එක්ක we can simplify this equation. Delta H is equal to delta U plus 0. Delta H is equal delta U. This is for liquid and solids. ඝන සහ ද්‍රව සඳහා පමණයි මේ. In contrast to liquid and solids, what about gases? Here H equal U plus PV. For gases, this PV change is considerable. ඒක සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් වෙනවා. පරිමාව සහ පීඩනය අතර වෙනස්කම් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් වෙනවා ගෑස් වල. ඝන සහ ද්‍රව වගේ නෙමෙයි. එතකොට delta H සමානයි delta U plus delta PV. In gases, this PV also considerable. However, if we consider ideal conditions, අපි මේක පරිපූර්ණ වායුවක් කියලා ගත්තොත්, ideal gas එකක් කියලා ගත්තොත්, instead of this PV we can substitute what? PV equal nRT. අපි ඉතින් මේක පරිපූර්ණ වායුවක් කියලා සැලකුවොත් මේ සමීකරණය තවදුරටත් සුළු කරගන්න පුළුවන්. We can simplify further. Delta H is equal delta U plus delta nRT. nRT. Okay. However, this is the simplest version of this delta H and delta U, this equation. However, this is a closed system. මේක අපි සලකන්නේ සංවෘත පද්ධතියක් නේ, matter exchange වෙන්නේ නැහනේ. If it is a closed system, delta H plus equal delta U plus N, because in closed system amount of matter is constant, and we know this universal gas constant R also constant, and temperature will be vary sometime. Okay, maybe that we can simplify the equation. Okay, those things you have to remember very carefully. Okay, now I will erase this thing, write down. Okay, now I will write down this expression also as third expression. U is H is equal U plus PV. Okay, now we got three expressions as summary. Okay, now I'm going to say another thing about heat. I said this previously also, but heat will go from one point to another. We know heat can heat will be donate or absorb, or on the other words, exothermic or endothermic. We know that heat will go from higher temperatures to lower temperatures. That's the thing. Heat will go from higher temperature to lower temperature. High temperature, low temperature. Heat can flow from higher temperature to low temperature always. Remember that. උෂ්ණත්වයේ වැඩි තැන ඉඳලා තමයි අඩු තැනට තමයි හැම වෙලෙම තාපය ගමන් කරන්නේ. නැතුව තාපය අඩු තැන ඉඳලා වැඩි තැනට උෂ්ණත්වයේ අඩු තැන සිට වැඩි තැනට තාපය ගමන් කරන්නේ නැහැ. හැම වෙලෙම තාපය ගමන් කරන්නේ වැඩි temperature එකක ඉඳලා අඩු temperature එක. From higher temperature to lower temperature, the heat only flow. එතකොට ඒකත් මතක තියාගන්න. Always this is true. There is no opposite direction work. Always
heat flows from higher temperature to lower temperature. ඔයාලට එක මතක තියාගන්න වෙනවා. හරි? So, the heat change, this heat change of a system, actually we are talking about closed system always, okay? Heat change is proportional to temperature change. That is obvious. According to this diagram, you can say heat flows from higher temperatures to low temperatures. If so, if it is true, heat change is proportional to temperature change. උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමට තාප වෙනස් වීම සමානුපාතික වෙනවා. As a mathematical expression, dq is proportional to dt. dq mean heat change is proportional සමානුපාතිකයි උෂ්ණත්ව වෙනස් වීමට temperature change. We know that if there is a proportional mark, we can get rid of that by substituting equal and k. K is a constant. However, in this situation, we use a constant dq. Instead of this proportional mark, I use equal. If we use equal, we have to use constant. I use constant like this. So, this is the proportionality constant. නැත්නම් සමානුපාතික නියතය, සමානුපාත ලකුණ අයින් කරන්න දාපු නියතයනේ. එහෙනම් අපි කියනවා සමානුපාතික නියතය. මොකද්ද මේකට කියන අලුත් වචනේ? තාපධාරිතාව, thermal capacity. This is the expression for thermal capacity. This C is thermal capacity. එතකොට අපි ඔන්න equation එකක් ගත්තා thermal capacity එකකට. කොහොමද ගත්තේ? Heat change in a process is proportional to temperature change කියලා අපි දන්නවා. මොකද උෂ්ණත්වයේ වැඩි තැන සිට අඩු තැනට තමයි හැම වෙලෙම තාපය ගමන් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ උෂ්ණත්ව වෙනසක් තියෙනවා නම් ඊට අනුරූපව තාප වෙනසකුත් සිද්ධ වෙනවා. If there is a temperature change, there is a probably and surely there is a heat change also. Because of that, heat change is proportional to temperature change. We got a mathematical expression for that proportionality. To reduce the proportional mark, we add equal mark and constant. That constant is capital C, that called thermal capacity. Okay, this equation we can use always in homogeneous conditions. හැම වෙලේම අපි මේක යොදන්නේ homogeneous අවස්ථාවලදී. හරි. එතකොට කොහේ හරි තැනක in anywhere in chemistry, if they given C or thermal capacity, the only condition it should fulfill is the system is homogeneous. Homogeneous system එකක් කියලා අපි දැනගන්න ඕන C කොහේ හරි ගෑවිලා තියෙනවනේ. Okay. Okay, now got another expression for thermal capacity. That's the fourth expression. Homogeneous means සමජාතීය. සිංගල් මීඩියම් එක කියන්න බැරි වුණානේ. සමජාතීය මිශ්‍රණයක් හරි සමජාතීය පද්ධතියක්. සමජාතීය or homogeneous mean there should be only one phase. Gas nan gas, liquid nan liquid, solid nan solid. Only one thing. Only one phase. If there are so many phases, solid and liquid, there are two phases. This system is not homogeneous. To be homogeneous, there should be only one phase. එක කලාපයේ තියෙන්න පුළුවන්. වායු නම් වායු, ඝන නම් ඝන, ද්‍රව නම් ද්‍රව. ඒවා එකට මිශ්‍ර වෙලා තියෙන්න ඕන, මිසිබල් වෙලා තියෙන්න ඕන. ද්‍රව දෙකක් වුණත්. If there is a liquid also, if there are two immiscible liquids, they are not mixed. අපි හිතමුකෝ water and oil, they are two immiscible liquids. So they are in two phases. This is one phase and this is one phase. So this is not homogeneous. To be homogeneous, there should be only one phase.
එක කලාපයයි තියෙන්න පුළුවන් සමජාතීය වෙන්න නම්. ඉතින් සමජාතීය පද්ධතියකට විතරයි thermal capacity කියන එක දාන්න පුළුවන්. එහෙනම් කොහේ හරි තැනක C කියලා තිබ්බොත් thermal capacity නැත්නම් තාපදාරීතාවය කියලා එකක් තිබුණොත් තාපදාරීතාවය කොහේ හරි තාපදාරීතාවය කියලා වචනයක් ගෑවිලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මෙයා ඉන්නේ සමජාතීය පද්ධතියක් කියලා මතක තියාගන්න. We got another expression for is equal dq is equal c dt. Okay. We learn so many things ne. හරි. දැන් ළමයි අපි යනවා තවත් ඉස්සරහට. We go further. This thermal capacity C is divided into two major groups, two major titles. මේ thermal capacity කියන එක නා නැත්නම් තාපදාරීතාව we further divided into two capacities, thermal capacities likewise CV and CP. ඔයාලා දැන් දන්නවා මෙහෙම පොඩිවට C එකක් මොකක් හරි අකුරක යට ලියලා තියෙනවා නම් as a subscript if we write a letter that mean it is constant. මොකක් හරි එකක පුංචිවට අකුරක් යටින් ලියලා තියෙනවා නම් පරිමාව හරි පීඩනය හරි ඒකින් කියන්නේ එයා නියතයි කියලා. So this V is a subscript. As a subscript we express it is constant volume. That mean isochoric. නැත්තම් සම පරිමා. In contrast to that the CP කියන්නේ කවුද එතකොට ළමයි? CP කියන්නේ තාපදාරීතාවය මොන අවස්ථාවේද? පීඩනයේ නියත විට. When pressure is constant, that mean constant pressure or isobaric or baric. සම පීඩන. එහෙනම් උෂ්ණත් මේ තාපදාරීතාවයේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. සම පරිමා තාපදාරීතාවය සහ සම පීඩන තාපදාරීතාවය. Isochoric thermal capacity. Isochoric thermal capacity and isobaric thermal capacity. We divided thermal capacity into two another titles. නේද? දෙකකට කැඩුවා. එතකොට CV සහ CP කියලා කොටස් දෙකකට අපි බෙදනවා. So now we can substitute this CP and CV instead of this C. The තාපදාරීතාව සඳහා පොදු ප්‍රකාශනය මොකක්ද? තාපදාරීතාව සඳහා පොදු ප්‍රකාශනය සමයි dq equal C dt. අපි මෙයා උක්ත කරොත් එහෙම C is equal dq over dt. This is the expression for thermal capacity. තාපදාරීතාව සඳහා common expression පොදු ප්‍රකාශනය තමයි මේක ළමයි. අපි මේ දෙන්න substitute කරොත් මොකද වෙන්නේ? CP and CV අපිට ගන්න පුළුවන් එක equation එකක්. CV is equal dq but now volume is constant. මෙතන අපි දැන් දැම්ම මොකද්ද? තාපදාරීතාව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා කියලා කිව්වනේ. සම පරිමා තාපදාරීතාවය සම පීඩන තාපදාරීතාවය. අපි මෙතෙන්ද මේ නිකම්ම common expression එකේ තාපදාරීතාව වෙනකොට CV කියලා දැම්මොත් මෙතන dq අපිට නිකන් තියන්න බෑ. We can't leave dq alone because now volume is constant. So this should be also dqv. තේරුණාද? මෙතෙන්ද v දැම්මොත් මෙයක් දාන්න ඕනවනේ. සම පරිමා තාප වෙනස් වීමක් නේ එතකොට වෙන්නේ. බෙදීම divided by dt. Likewise we can write down expression for isobaric thermal capacity CP. At that time dq will be isobaric, no? Here dqp divided by dt. දැන් මොකද්ද ඔයාලට මේකෙන් පේන්නේ? What can you say about this? What can you say about this? Before saying that, I will introduce another thing. මොකද්ද ළමයි? If we divide thermal capacity by number of moles, here C thermal capacity is depend on the matter. අපි දන්නවා ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මත මේ තාපදාරීතාවය එන්න වෙනස් වෙනවානේ. නමුත් C මෙතන CP ගත්තොත් එහෙම දැන් මෙතන නිකම්ම C නේ තියෙන්නේ thermal capacity. අපි මවුලයකට ඕන thermal capacity ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? මතක ඇතිනේ.
when I talking about extensive and intensive properties, I told about these thermal capacity also. As a extensive properties, I introduced thermal capacity. However, if we introduce molar thermal capacity, it will goes to another side නේ. ඒ කියන්නේ මෙතන ළමයි තාපදාරිතාවය කියලා නිකම්ම කිව්වට තාපදාරිතාවය එතකොට ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මත රඳා පවතිනවා. It depend on the amount of matter. However, if we consider 1 mole, අපි මවුල ගානේ එක මෙයා මවුල ගානෙන් බෙදුවොත් එන අපිට molar thermal capacity. If we divide thermal capacity by number of moles, we got molar thermal capacity. ඔයාලට ඒක තේරෙනව නේද? තාපදාරිතාවය කියද්දි නිකම්ම තාපදාරිතාවය කිව්වොත් එහෙම නිකම්ම තාපදාරිතාවය. ඒ කියන්නේ යා ද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මත රඳා පවතිනවා. 10ක් තිබ්බොත් 10යි, 20ක් තිබ්බොත් 20යි, 100ක් තිබ්බොත් 100යි. හැබැයි අපි මවුල ගානින් බෙදුවොත් මොකද වෙන්නේ? එක මවුලයකට ඕන ගාන දෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා මෞලික තාපදාරිතාවය කියලා. If we divide just thermal capacity by number of moles, we got molar thermal capacity. The molar thermal capacity we indicate Cm. Molar thermal capacity we will indicate by Cm. Constant amount. M mean thermal capacity of 1 mole. Okay. Now, if we consider 1 mole, just imagine here n is equal 1. Okay, doesn't matter here. N CV. If we consider 1 mole, it will be molar. CVM. dQV divided by dt. Okay, if we added molar conditions, එක මෝලයක මවුලයක සලකනවා නම් අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. If we consider 1 mole, here if we consider 1 mole, this n will be 1, but we just indicate simple n. NCVM dQV over dt. Likewise here, this is isochloric නේ. මේ සම පරිමාතාපදාරිතාවයනේ. එතකොට මම මේකට සම පීඩන තාපදාරිතාවයට මෞලික තත්ත්ව ආදේශ කරොත් NCPM, here M mean molar thermal capacity, is equal dQP dt. Okay. දැන් ළමයි වැදගත් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් අපිට එනවා. මොකද්ද? dQV කියන්නේ කවුද? dQV mean here internal energy. අපි කලින් හෙව්වා යා. dQV කියන්නේ internal energy. එහෙනම් අපිට දැන් මේකට ආදේශ කරන්න පුළුවන් කවුද ළමයි? NCVM equal dQV වෙනකොට මම දන්නවා du බෙදීම dt. එහෙනම් මට අලුතෙන් ආය ප්‍රකාශනයක් එනවා. I got another expression for internal energy. du is equal NCVM dt. Okay. In contrast to that, what about this? Here dQP. dQP mean enthalpy. Now we can get another expression for enthalpy. NCPM is equal, instead of this dQP we can substitute dH. අපිට දැන් enthalpy ආදේශ කරන්න පුළුවන් dQP. අයි ළමයි මෙතන මොකද උනේ? මම ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා මින්න dH divided by dt. So here within brackets we have to apply in isochloric conditions. මෙතන අපිට එයා ඉන්න තත්ත්වෙ පෙන්වන්න වෙනවා. Here volume is constant. Here pressure is constant. We can get another expression for that. dH is equal NCPM dt. We got another two expressions for enthalpy and internal energy. එතකොට මොකද්ද ළමයි මම කරේ? dQV dt කියලා දැම්මා. එක මවුලයක සලකද්දි NCVM
කියලා මේක මොඩිෆයි වුණා. මේ m කියන්නේ මෞලික කියන එක. එක මෞලයක තාපදාරිතාවය dQV බෙදීම dt. dQV වෙනුවට මට ගන්න පුළුවන් කවුද? dQV කියන්නේ සමපරිමාණ තාප වෙනස් වීම කියන්නේ internal energy අභ්‍යන්තර ශක්තිය. මම යා වෙනුවට අභ්‍යන්තර ශක්තිය දාලා වරහන් ඇතුලේ වරහනින් පිට දැම්මා v. ඇයි? දැන් ඉස්සලා නම් dQV කියද්දි මෙතන පෙන්නනවනේ they indicate the volume is constant. However, when we use dV, we have to indicate constant volume. Because of that, I introduce brackets and v. මෙතෙන්දි මේක නියතයි කියලා පෙන්නන්නේ v දැම්මා. එකල මට මේ du සඳහා ප්‍රකාශනයක් ගන්න පුළුවන් වුණා. නම් here dv du is equal our new expression NCVM dt. මේකෙදි මොකද උනේ එන්තැල්පියේදී සමපීඩන තාපදාරිතාවය ආවේ dQp වෙනුවට මට ආදේශ කරන්න පුළුවන් එන්තැල්පිය කියලා. මට අලුත් එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් ආවේ. එතකොට එන්තැල්පිය සඳහා මොකද්ද? NCPM dt. දැක්කද? මම අලුතෙන් එක්ස්ප්‍රෙෂන් දෙකක් හොයාගත්තා මේ තාපදාරිතාවය අසුරින්. එතකොට විභාගෙදී මේ ඕන එකක් කරකලා වලට දෙන්න පුළුවන්. හරි. හරි. එතකොට මේ equation එකෙන් අහුවොත් මොනවාද conditions කියලා? What are the conditions? We can apply this equation. First of all, the thermal capacity. Thermal capacity mean I introduce here. It always apply for homogeneous system. සමජාතීය පද්ධතියකට විතරයි CV දාන්න පුළුවන් මේ C කියන කෙනා තාපදාරිතාවය. එතකොට මේක දැම්මා. මෙයාගේ condition එක මොකද්ද? එතකොට මේ මෙයාගේ සමජාතීයයි. homogeneous. And volume is constant, isochoric. එතකොට මේක කොහොමද දාන්න පුළුවන්? මෙයාගෙත් සමජාතීයයි. සහ isobaric සමපීඩන. එතකොට ළමයි ඔන්න ඔය ටික අපි දැනගන්න ඕන පොදු ප්‍රකාශන විදිහට. ඉතින් මේකට අපි තව දෙයක් එකතු කරන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන වුණත් CV equal dQV dt කියන එකෙන් වුණත් අපිට තව ප්‍රකාශනයක් ගන්න පුළුවන් නේ. dQV is equal CVM dt කියලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් dQV equal CV dt කියලා ගන්නත් පුළුවන් නේ. එතකොට අපිට තව එකක් මෙයාට ඕනනම් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. මේ මෞලික தත්ත්වය පැත්තකට දාලා මුලදිම ගන්න පුළුවන් එකක් මොකද්ද? At initial stage of this equations, we can get dQV is equal to du, no? du equal CV dt කියලා ගන්නත් පුළුවන්. And NCVM dt කියන්නත් පුළුවන්. In contrast, for delta H, we can use CV dt equal NCVM dt. ඔක්කොම මෙතනින් ගත්තේ. අපිට ඔහොම දාන්නත් පුළුවන් කියලා ළමයි පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. Now I will erase these things. ඊට පස්සේ ළමයි මේ පුංචි ප්‍රකාශන දෙකක් විතරක් මම කියනවා මෙතනදී. I will explain a very small statement and I will move to first law of thermodynamics, and after that I will come back to this explanation because first of all, to go further from this thermal capacity, first of all we have to go to first law of thermodynamics, and after that I will come back to this situation. මොකද ළමයි මෙතනින් එහාට සුළු කරන්න තව පුළුවන් ලස්සන ඉක්වේෂන් කීපයක් අපිට එනවා. හැබැයි ඒක ගන්න කලින් අපි තාප ගති විද්‍යාවේ පළවෙනි නියමයට ගිහිල්ලා එතනින් ප්‍රකාශනයක් අරගෙන එන්න ඕන. එතකන් until that I will give you few statements or expressions. CPM
CVM plus R. This is for ideal gas. If we consider ideal gases, we can use this expression we can build up a relationship between CPM, CVM. Okay, another thing is that if we divide CPM by CVM, we can get a value, we call that gamma. The ratio of CPM and CVM is equal to gamma. Please remember these things. We don't want to go too deep, but please remember this relationship. CPM equals CVM plus gamma. R. R means universal gas constant. Because of that, we can use this equation for ideal gases. පරිපූර්ණ වායු වලට තමයි මේක යොදන්න පුළුවන් CPM සමානයි CPM ධන R. ඒ වගේම CPM CVM බෙදුවහම එන එකට අපි කියනවා ගැමා කියලා. නිකමට මේක ලියලා මතක තියාගන්න, මේක කටපාඩම් කරගන්න. We will go to first law of thermodynamics and after that we will come back to these equations. හරි. What is the first law of thermodynamics? තාපගති විද්‍යාවේ පළමු නියමය කියන්නේ මොකක්ද ළමයි? තාපගති විද්‍යාවේ පළමු නියමය කියන්නේ මොකක්ද? තාපගති විද්‍යාවේ පළමු නියමයෙන් කියන්නේ energy cannot be created or destroyed. ශක්තිය මැවීමට හෝ විනාශ කිරීමට නොහැකි. හරියට ශක්ති සංස්ථිති නියමයම තමයි අත්‍තරම මේක. It is a law of energy conservation. This first law of thermodynamics proposed by Julius Mayer however we don't care about the names and history. However, energy cannot be created or destroyed. We know that we in A level also we learn this. This is called the law of energy conservation. ශක්ති සංස්ථිති නියමය කියලා අඳුරගත්තෙත් මේකම තමයි. On the other hand, it will propose another thing. It converted. Energy can convert from one to another. Energy cannot create or destroy it, but energy convert from one to another. Electric energy will convert to mechanical energy. Likewise, potential energy will convert into electric energy. Likewise, we can convert energy from one form to another form, but we can't create or destroy it. අපිට ශක්තිය මවන්නත් බෑ, විනාශ කරන්නත් බෑ. හැබැයි එක තැනක ඉඳලා එක ශක්තියක ඉඳලා තව ශක්ති ප්‍රභවයකට අපිට ඒක පරිවර්තනය කරන්න නම් පුළුවන්. නේද? එතකොට these are the major conclusion of first law of thermodynamics. Okay? On the other hand, මේකෙදිම තව එකක් කියන්න පුළුවන් අපිට. If we consider closed system එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි කිව්වා මෙයාගේ it has energy called internal energy U. The internal energy of a system is constant until we give energy to the system, or until we do work on the system, or until this system do work on the surrounding, or it will be release energy. The internal energy of a system is constant until if we provide or if the system absorb heat, or if work done on the system, or if the system work
doing on the surrounding, or if the system lost heat. Until these phenomena, delta U is, or internal energy is constant. However, if these processes happen, du will be not constant. ඒ කියන්නේ පද්ධතියක අභ්‍යන්තර ශක්තිය නියතව තියෙනවා මොන තාක් කල්ද? බාහිර පරිසරයෙන් පද්ධතිය මත කාර්ය කරන තාක් හෝ බාහිර පරිසරයෙන් පද්ධතියට ශක්තිය දෙන තාක් කල් හෝ පද්ධතිය මගින් තාපය නිදහස් කරන තාක් කල් හෝ පද්ධතිය මගින් පරිසරය මත වැඩ කරන තාක් කල් නොකරන තාක් කල් අභ්‍යන්තර ශක්තිය නියතයි. හැබැයි මේ එකක් හරි වැඩ කරොත් පද්ධතියේ ශක්තිය අඩු වැඩි වෙනවා. Okay. That's the first law of thermodynamics. Okay. එතකොට ওই ටික තාපගති විද්‍යාවේ පළමු නියමය. That is the theory. However, there is an expression for thermodynamics first law. What is that? The U, internal energy, is equal to EQ plus dW plus dW dash. This is the expression for actually this change. If we consider without change එකක් නැතුව කතා කරොත් U is equal Q plus W plus W dash. What is this Q? Here U is internal energy. Q means heat. W means expansion work. W dash means non-expansion work. Okay. What is this heat? We at first second video also I explained heat. If the system absorb heat, it will be positive. If the system release heat, it will be negative. අපි කියන්නේ තාපය අවශෝෂණය කරොත් ධන වෙනවා, තාපය පිට කරොත් ඍණ වෙනවයි කියලා. ඒ තාපය තමයි මේ. Here the sign is positive. That means heat absorbed නේද? තාපය අවශෝෂණය or heat given to the system. Given to the system. Okay? Here W also positive. That means work done on the system. Okay, expansion work. Non-expansion work කියන්නේ. Except expansion work, there are so many works also. I explained them. Electrical work, mechanical work, surface work. Likewise, there are so many works. This is expansion work. These are non-expansion works. So, all of the sum of these all things is equal to the internal energy. Okay. This is the expression for first law of thermodynamics. However, usually we write down as U equal Q plus W, and we assume non-expansion work is 0. If we අපි ප්‍රසාරණ කාර්යය හැර සිදුවෙන අනිත් ක්‍රියාවලිය සිදුවෙන්නේ නැහැ කියලා නැත්නම් ඒවා බිඳුවට සමාන කරොත් එහෙම first law එක මේ විදිහට simplify වෙනවා. හැබැයි මේක තමයි complete equation for the first law of thermodynamics. If we consider change, we can use D signs. D means changes. dq, dw, dw dash. Okay. I think you may got the point. So we can rearrange this equation by substituting known things. du is equal dq, heat change එක, plus dw කියන්නේ මොකද්ද? Expansion work. dw mean expansion work mean what is? Minus pex dv. We can substitute that minus pex dv plus dw dash. Okay. We can simplify. Now we know the theory and we know the common expression for first law of thermodynamics. It's indicating the delta U, internal energy of a system.
is a sum of these heat change and expansion work and other non-expansion works. So now we have to play with this equation. Okay, how can we play? Okay, what about the system is isochoric? What will be? First of all, we have to imagine in every situation likewise, we imagine non-expansion works. නැත්නම් dw dash is equal to 0. අපි මොකද්ද කරන්නේ ළමයි දැන් මේ අභ්‍යන්තර ශක්තිය නැත්නම් මේ තාපගති විද්‍යාවේ පළවෙනි නියමයට අනුව ගන්න පොදු ඉක්වේෂන් සමීකරණය තමයි මේක. මොනවාද? තාප වෙනස සහ ප්‍රසාරණ කාර්ය ධන ප්‍රසාරණ කාර්ය හැර අනිකුත් කාර්යයන්. අනිකුත් කාර්යයන් ගද්දි ගොඩක් කාර්යයන් මම එදා කිව්වනේ. ප්‍රසාරණ කාර්ය හැර තව කාර්යයන් තියෙනවායි කියලා in previous video. එතකොට අපි මේ dw කියන්නේ ප්‍රසාරණ කාර්යනේ. මම ඒක වෙනුවට ප්‍රසාරණ කාර්යයේ පොදු ඉක්වේෂන් එක අපි දන්නවනේ. dw සමානයි ඍණ pex dv කියලා. මම මෙයාව ආදේශ කරගත්තා මෙතෙන්. දැන් තියෙන අපිට එක එක කන්ඩිෂන්ස් දදා බලන්න ඉක්වේෂන් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම හැබැයි මේකෙදි මේ අද අනිත් කාර්යයන් dw dash කියන ඒවා වෙන්නේ නැහැ කියලා උපකල්පනය කරනවා. there are no, we assume there are no any non-expansion works. dw equals 0. ඊට පස්සේ අපිට මේ ඉක්වේෂන් එක සිම්ප්ලිෆයි කරගන්න පුළුවන්. du equal dq plus minus pex dv මේ plus and minus කියලා අපිට සිම්ප්ලිෆයි කරගන්නත් පුළුවන්. Now what happened? Okay, I will erase. Okay. Now we have to apply some conditions, and after applying that condition we can see what happened to this equation. අපි ඒක තමයි දැන් කරන්න යන්නේ. එක එක තත්ත්ව දාලා බලනවා මේ equation එක modify වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක තමයි මෙතෙන්දි තියෙන ලොකු දෙයක් නැහැ. හරි. Okay, let's move on to first condition. Adiabatic condition. Adiabatic mean ස්ථිරතාපී. මේකට කියන ස්ථිරතාපී කියලා. ස්ථිරතාපී නමින්ම කියවෙනවා adiabatic mean dq is 0. Heat change is 0. There is no any heat change. තාප වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් if this condition we apply to first law of thermodynamics, what the du is equal dq plus dw dash. First of all, I assume non-expansion work. This dw dash is non-expansion work. ප්‍රසාරණ කාර්ය හැර අනිත් කාර්යයන් මම assume කරනවා මේක 0 කියලා. I assume non-expansion work is 0. So my equation will be simplified as du equal dq plus dw. This part is 0. Now it is adiabatic, mean ස්ථිරතාපී කියන තාප වෙනසක් නැහැ. So dq will be 0. The final expression will be du equal 0 plus dw. That means du equal dw. This is for infinitesimal change, small change. If I consider large change of internal energy, delta u, and this dw will be w. We can't put delta w because delta can't apply for w because w and q are path properties. Path properties mean they are not exact differential. Because of that we can't use delta, capital delta sign, this capital delta, that capital delta can't apply for work and heat. Because of that, for a large change we can apply this equation. For small changes, this first one. For large change we can apply second equation. So what are the conditions for these equations? This if exam එකේ වලට දීලා තිබ්බොත් ලොකු change එක මේ du equal dw කියලා මොනවද ඔයාලා ලියන conditions? First condition is this is adiabatic. Adiabatic, and what is the second thing? So du mean we know according to this du is isochoric heat change. So this if there is any u sign කොහේ හරි u internal energy ගැන කියලා තියෙනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම isochoric වෙන්න ඕන.
And as 3 and 4, there is a common thing. There are some common factors which are applicable for every equations. What is ideal gas and constant amount. So I will apply here this common equations. 5 as du equal dw. Okay. For next one is I will explain. This is first one adiabatic process. Now I will move to isothermal process. Isothermal conditions. Number 2. Isothermal mean සමෝෂ්ණ. සමෝෂ්ණයි කියන්නේ මොකද්ද ළමයි? සමෝෂ්ණයි කියන්නේ dt equals 0. Temperature change is 0. Isothermal mean. So let's apply first law. du equal dq plus dw plus dw dash. I assume always dw dash is 0. du equal dq plus dw. So we know expressions for du. We have to remember that here du is equal dqv cv dt and ncvm dt. So we can write down one expression as ncvm dt. Okay, at that time you can see familiar expression dt. dt mean temperature change. So in isothermal conditions dt will be 0. So at that time this du will be 0. If isothermal dt is 0, du will be 0. So final expression will be 0 equal dq plus dw. Okay. Now left side is 0. I will rearrange the equation dq equal minus dw. Or we can write down another expression dw equal minus dq. Both are applicable. So here as 6th one I will introduce dq equal minus dw or dw equal minus dq. Wow. So what are the conditions for these equations? If the examination if they given your question dq equal minus dw, what are the conditions? What are the conditions? First of all you have to think about that. It is isothermal. Isothermal. Okay. To get this expression we applied this ncvm dt. අපි මේකත් දැම්මනේ. ncvm dt mean here thermal capacity. Thermal capacity always applicable for homogeneous system. සමජාතීය පද්ධතියකටනේ මේ cv දාන්න පුළුවන් හැම වෙලේම. එහෙනම් දෙවෙනි condition එක මේ first one, second one homogeneous. ඒ කියන්නේ සමජාතීයයි. Isothermal, homogeneous, and here we use du internal energy expression. No, so for internal energy it should be isochoric, and there are some other common factors. What are them? Ideal gas, constant amount. Those are the common factors. Okay, this is the isothermal conditions. Let's move on to third factor. I will erase. Now as third one we can consider isochoric process. සමපරිමා තත්ත්ව ආදේශ කරලා බලමු. සමපරිමා. Common equation for first law du is equal dq plus dw. du is equal dq plus, instead of this dw we substitute minus pex dv. In isochoric නම් dv equal 0. සමපරිමා නම් පරිමා වෙනස් වීම බිඳුවයි.
So here dv is equal 0. That means du is become dq. This is another expression. 8. du is equal dq. We have to mention the conditions of these equations. මෙතෙන්දි මොකද්ද condition එක? Isochloric. Ideal gas. Constant amount. නියත ප්‍රමාණයක්. පරිපූර්ණ වායුවක්. Constant amount. Here du no. Du mean isochloric. We know already wrote that. And we can write down when du is there, homogeneous system also. Homogeneous mean here du is equal always cv dt no. We can consider always that. If there is du, that means it is isochloric as well as homogeneous. We mean isochloric, thermal capacity mean homogeneous. So it also condition. Previous situations also. Here du equal dw, there are so many conditions. Isochloric and homogeneous should be there. Here homogeneous should be there. Okay, likewise you have to remember the conditions. Okay, this is the fourth one. Okay, I will erase these equations and now we will consider about I think as fourth condition, isobaric conditions. Isobaric mean samapidana. dp is equal 0. This is somewhat important because there is a somewhat large calculation. මේකට ටිකක් වැඩිපුර පියවර කීපයක් යනවා මේක ගණනය කිරීම වලට. First of all, we have to remember the common equation. Du is equal dq plus dw, and I will get dw dash also, non-expansion work also. I will reduce that after assumption it is 0. However, as first I get this equation. Instead of this dw, du is equal dq, here plus minus pex dv plus dw dash. This is first equation. I got this as a first equation. Okay. Now I know the relationship between enthalpy and internal energy. H equal U plus PV. I get an expression for U. U equal H minus PV. Okay. To get difference or change, I will add D. Du is equal dH small change minus dPV. Okay, I will erase these things and I will get it. Now, in differentials, the product of differentials we can write down as අවකලන මාක් එකක් තියදී d තියෙද්දි ගුණිතයක් ඉන්නවා නම් සාධක දෙකක අපිට ඒක ලියන්න පුළුවන් maths වලට අනුව we can express it is as math rule in differentiation. මේ දෙන්න ගුණිතයක් විදිහටනේ PV ගුණිතයක්නේ. It is a product of P and V. Product of P and V in differentials. අවකලනයේදී we can write down this as minus one time we can here P and V. One person from this P and V we have to keep constant and other we have to apply as differential. Here P I get out, I keep it as a constant and P will be differential and minus, here minus no, minus, now other one will be constant, V will constant and other will be P. මෙහෙම ඒ කියන්නේ
අවකලනයේ ලකුණක් එක්ක d එක්ක දෙන්නෙක්ගේ ගුණිතයක් තිබ්බොත් එයාව වෙනම මෙහෙම ලියන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලා එක්කෙනෙක් නියතව තියාගෙන අනිත් එක්කෙනා d දානවා. ඊට පස්සේ a dv දාපු කෙනා කොන්ස්ටන්ට් කරගෙන අනිත් එක්කෙනාට d දානවා. මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන් අවකලනයේදී ගුණිතයක්. පොඩ්ඩක් මැත්ස් බලන්න. Okay. Now this expression will be my second equation. So I will write down here du is equal dh minus p dv minus v dp. Second equation. Okay. This is second equation. Okay. Now we can see that left side වම් පැත්ත equation එකේ සමානයි. du both are same. So right side also should be equal. Now here dq plus minus pex dv plus dw dash should be equal to dh minus pdv. Here minus into minus will be plus vdp. Okay. Now I will get the expression for dh. මම dh සඳහා ප්‍රකාශනයක් කරගන්නවා. මෙයා උක්ත කරලා dh is equal dh is equal dq minus pex dv plus dw dash. The things came from right side. Here minus pdv will be plus pdv and this plus pdv will be minus vdp. Sorry. Okay. Now if we assume this is isobaric, this isobaric, no? If it is isobaric, that means dp will be 0. Here dp it will be 0. Okay. Now we can rewrite the equation. dh is equal dq. Here plus and minus will be minus pex dv plus dw dash plus pdv. Okay. Now this also a pressure and dv. Here also pressure dv. So I will rewrite this as a combination. dh is equal dq. Here positive, no? P dv minus pex dv plus dw dash. Again dh is equal dq. Here dv is common for both, so I will write down as p minus pex dv plus dw dash. Now I assume non-expansion work is 0. If it is 0, dh is equal dq p minus pex dv. I got this equation. We got this equation. Now we make another assumption. I will erase this upper part because I need more space. Now you wrote down these two equations. I will erase. Okay. I will bring this equation to upper level. dh equal dq. Here plus, no? I missed that. Here dh equal dq plus p minus pex dv. Here I made another assumption. Assume the system is in an equilibrium with the surrounding.
Here P mean pressure of system, PEX mean external pressure. If the system is in equilibrium with the environment, P will be equal to PEX. So P minus PX will be 0, and we got this equation dH equal to dQ. This is the final equation. So this is an isobaric process, so dH is equal to dQP. We can get this equation. So various assumptions we made. ගොඩාක් උපකල්පන කරලා තමයි මෙතෙන් ආවේ. මතක ඇතිනේ. අර ඉක්වේෂන් දෙක සමාන කරගත්තා. වම් පැත්ත du සමාන වුණා. ඒ හින්දා මෙහෙම ආදේශ කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේක dH සඳහා ප්‍රකාශනයක් විදිහට එන්තැල්පිය උක්ත කරගත්තා. ඒකල මේක අයිසොබැරික් කියලා අපි මුලින්ම ලිව්වානේ. සමපීඩන. එහෙනම් මෙතන VDP වල dP එක බිඳුව වුණා. ඊට පස්සේ මේක තවදුරටත් සුළු වුණා. මෙතන P ධන P එකක් තියෙනවා, මෙතන ඍණ P. ඒ දෙන්න අඩු කිරීමක් විදිහට එහා මෙහා කරලා P dV ඍණ PEX dV. එතනදී dV කියන එක දෙන්නටම පොදු නිසා P ඍණ PEX කියලා දැම්මා. මෙතන ධන ලකුණක් දැම්මා. පොඩ්ඩක් මුලින් ලියන්න අමතක වුණා. dH සමානයි dQ ධන P ඍණ PEX dV කියලා ඉක්වේෂන් එකක් ගත්තා. ඒ ඉක්වේෂන් එක මම උපකල්පන කරා අන්තිමින් තව උපකල්පනයක් කරා. බාහිර පරිසරයත් එක්ක පද්ධතිය සමතුලිතව ඉන්නවයි කියලා. බාහිරත් එක්ක සමතුලිතයි කියන්නේ P system is equal to P environment. P සමානයි PEX external pressure. ඒ වගේ අවස්ථාවලදී P ඍණ PX කියන්නේ බිඳුවයි. අන්තිම සමීකරණය මෙහෙම ගත්තා. මෙහෙම දීලා තිබ්බොත් මේකේ conditions මොනවාද? isobaric, expansion work එක dW dash කියන එක non expansion work is 0 and මේක P system is equal to PEX. ඒ කියන්නේ මෙයා environment එකත් එක්ක equilibrium එක ඉන්නේ. ඉතින් ඔය වගේ conditions ගොඩක් එක තමයි අපි මේක තෘප්ත කරේ. හරි. මේකත් කරන්න දැනගන්න ඕන. හරි. මේක ලියා ගන්න පිළිවෙලට ලියා ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මෙයා conditions ඇහුවොත් එimhe reversible, constant amount නියත ප්‍රමාණයක්. ඒක හැම දෙයකටම තයිලේ. හොඳේ. ඕනම ප්‍රකාශනයකට constant amount ideal gas කියන එක දාන්න පුළුවන්. ideal gas. And isobaric and dW dash equals 0. මේ වගේ conditions යටතේ තමයි මේ equation එක දාන්නේ. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. ඉතින් 9 වෙනි එක විදිහට අපි ඒකත් ගත්තා. මොකක්ද අන්තිමට ගත්තේ? dH සමානයි dQ. මෙතන P එක, මෙතන V. හරි නේද? ඉතින් ඔය වගේ ඒවා තමයි අපිට දාන්න තියෙන. පළවෙනි නියමයේ ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ ඒකේ එකිනෙකට තත්ත්ව ආදේශ කරනවා. සමපීඩන, සමපරිමා, සමෝෂ්ණ, ස්ථිරතාපි මොකද වෙන්නේ කියලා. මහ ලොකු දෙයක් නැහැ. හොඳේ. හරි. මම මේවා ටික ඔක්කොම ඉරේස් කරනවා. I will erase everything. හරි. දැන් මේ එක්ස්ප්‍රෙෂන් ගොඩ ඔක්කොම ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. එකින් එක. දැන් ඔන්න මම ඉස්සෙල්ලා I told you I will explain the first law of thermodynamics and I will come back to this situation. dH and du, NCVM, these equations. I will come back. I told you previously. Now I explain everything about first law and I will come. Now I came to that point. Again I write down the equation for initial. I will write down for du. du is equal NCVM dt. Okay. We can simplify this equation. We can simplify this equation by we can integrate. අපිට මේක අනුකලනය කරන්න පුළුවන්. කොහොමද? du equal NCVM dt. අනුකලන ලකුණු දානවා. Okay. Here change of internal energy. අනුකලනය කරාට පස්සේ here du is u
equal, this N and CVM are constant. අපි දන්නවා මේ මවුල ගාන සහ තාපධාරිතාවය, මෞලික තාපධාරිතාවය, molar thermal capacity also constant. So we can get out of them from the integral mark and dt. So temperature, here we change temperature. So we have to introduce limits. මෙතෙන්දී අපි සීමාවක් ආදේශ කරන්න ඕන උෂ්ණත්වයට. මොකද අපි කතා කරේ මොකද්ද මේ du කියන්නේ? du mean සමපරිමා තාපධාරිතාවය නැත්නම් isochloric heat change නේ. සමපරිමා තාප වෙනස් වීම, heat change. Isochloric heat change නැත්නම් සමපරිමා තාප වෙනස් වීමනේ. If heat is changing, that means temperature will be changed. ඉතින් උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙනකොටනේ තාපය වෙනස් වෙනවා කියලා අපි කිව්වේ. එහෙනම් මෙතෙන්දී උෂ්ණත්වය වෙනස් වෙන්න ඕන කොහොමද? Initial temperature T1, final temperature T2. Okay, how can we integrate? D to integrate mark will be cancelled, and here there is a 1 integrate by dt mean it is t. I explained that in previous video also. What is that? If we have to integrate 1 by dx, answer will be x. If we want to integrate 1 by dA, answer will be a. If one integrate by anything, that anything will be the answer. If we integrate 1 by dy, answer will be y. Likewise here, we didn't show 1, but there is 1, obvious no? 1 integrated by dt mean answer will be t, u equal n cvm t, but now there is limits. මෙතන limits දාලා තියෙනවා. There are limits. Because of that limits, we can't just express the answer. Instead of like we can express answer in within brackets. අපිට bracket අස්සේ තමයි දාන්න වෙන්නේ. වරහණක් දාලා තමයි උත්තරේ දාන්නේ. මොකද සීමාව තියෙනවා. We can express limits like this. මෙහෙම තමයි සීමාව ආදේශ කරන්නේ අනුකලනය කරාට පස්සේ වරහණක් දාලා. Here T1 is lower limit and T2 is upper limits. මේක simplify කරන්නේ කොහොමද? How can we simplify this? We have to deduct lower limits by upper limits. අපිට ඉහළ සීමාවෙන් පහළ සීමාව අඩු කරන්න ඕන. ඉතින් u equal ncvm, ඉහළ සීමාව කොහොමද? T2, we substitute T2 as t in brackets, T2 minus we substitute T1 as t. අපි වෙන වෙනම T2 T වෙනුවට ආදේශ කරලා ඒකෙන් අඩු කරනවා, T1 T වෙනුවට ආදේශ කරලා මෙහෙම. Okay, this is the expression for U, internal energy change. This also this calculation you have to remember. How can we integrate? මේක අනුකලනය කරන හැටි මතක තියාගත යුතුයි. Okay, now this is CVM. What about delta H, DH? We know DH is equal NCPM dt. Same procedure we have to follow. What? Integration. DH equal integrate NCPM dt. We know here 1 integrate by DH mean H is equal N and CPM are constant. යාලා නියත, යාලා එළියට ගත්තා. CPM dt අනුකලනය කරනවා. We have to apply limits T1, T2, H equal N CPM. ඉහළ සීමාවෙන් පහළ. We have to deduct lower limits by upper limits T2 minus T1. Sorry, before that we have to the result will be T within brackets lower limits T1 and upper limits T2. Okay, H equal N CPM. T
t දෙකෙන් t එක අඩු කරන්න ඕනේ. ඉහළ සීමාවෙන් පහළ සීමාව. මේ t වෙනුවට ආදේශ කරනවා මුලින් t2 වරහන් ඇතුලේ තමයි දාන්න ඕනේ. t2 minus t එක ආදේශ කරනවා මේ යන්න ඕනේ t1 මෙහෙම දාන්න. This is the answer for enthalpy. Very easy. ගොඩක් ලේසි කියලා තේරෙනවා ඇති. අනුකරණය කරන්න. erase. Okay. Now, can you remember previously I told you to write down very special expression for CPM and CVM. What is that? You could remember that CPM is equal CVM plus R. I told you to write down this, and I told you CPM divided by CVM is equal to gamma. Okay. Now, this equation, this is for ideal gas, no? I told you this expression is for ideal gas. Okay. Now, I will divide this every expression, every part by CVM. CPM equals CVM plus R. I will divide every part by CVM. Just divide. What will happen? CVM to CVM will be cancelled out, and we can get CPM divided by CVM equal plus 1, here 1, plus R divided by CVM. We will get this equation. On the other hand, we can simplify this. Instead of this CPM divided by CVM, we can substitute this gamma. So I will get another expression. Gamma is equal 1 plus R divided by CVM. Okay. This one I will get to left side. Gamma minus 1 in another color. I will use another color. Gamma minus 1 is equal R divided by CVM. Okay. Please remember this green color expression. After doing everything, we got this common expression. This is the important thing. We wanted to get this one. What is that? Gamma minus 1 is equal to R divided by CVM. Okay, remember that. I will erase everything. Now we know the first law of thermodynamics. du is equal dq plus dw plus dw dash. We assume dw dash or non-expansion work is 0. අපි අර සමීකරණය ගත්තා. ඒකලා මේ පළමු thermodynamic වල first law එකට අපි expression එකක් ලියාගත්තා. ඒකේ dw dash කියන්නේ non expansion work, අනිත් කාර්යයන් බිඳුවයි කියලා උපකල්පනය කරා. du equal to dq plus dw. ඕක ගත්තා. හරි. මේක අරගෙන දැන් අපි කරන්න යන්නේ වැඩක්. මේ dw කියන්නේ මොකද්ද? expansion work. It is expansion work. du okay, dq plus here pex dv. We assume this is an adiabatic process. Assume උපකල්පනය කරනවා මේක ස්ථිරතාපී ක්‍රියාවලියක් කියලා. ඒ කියන්නේ dq is equal 0. assume කරනවා. මේ උපකල්පන මත තමයි මේක ඉස්සරහට යන්නේ. හොඳේ පටල ගන්න එපා. දැන් මොකද කරන්නේ? dq will be 0 and here minus pex dv. අපි මෙහෙම එක්ස්ප්‍රෙෂන් එකක් ගන්නවා adiabatic conditions වල.
මොනවාද මුල්ම conditions? Ideal conditions. And before that in first law dw non expansion work 0 කියලා ගත්තා. දැන් adiabatic කියලා ගත්තා. අපි හිතනවා මේක reversible or this is reversible process එකක් කියලා අපි හිතනවා. Reversible mean system is reversible mean, as your knowledge, external pressure is equal to P system is equal to P. අපි දන්නවනේ reversible කියන්නේ පද්ධතිය බාහිර පරිසරات එක්ක සමතුලිතතාවයේ ඉන්නවා කියන. ඒ කියන්නේ බාහිර පීඩනය සහ අභ්‍යන්තර පීඩනය සමානයි. At that time this PEX du is equal minus, instead of PEX we can substitute P system or P dV. Okay, we got this equation and we know common expression for du. අපි du සඳහා ප්‍රකාශනයක් දන්නවා මොනවාද? du is equal NCVM dt. This is somewhat complex, හොඳේ. Complex situation, we have to think about everything, our previous knowledge. Here du is equal NCVM dt. I substitute that here and I will combine these two expressions without du. NCVM dt is equal minus P dV. I got this expression. Okay. Now if we consider this system is, we know always this system is closed system. සංවෘත පද්ධතියක්නේ. පදාර්ථ ප්‍රමාණය නියතයි. And we assume this system contain ideal gas. On another expression, not another assumption, ideal gas. First assumption is dW is equal 0. Second assumption is adiabatic or sthirata P. Third assumption, this is ideal gas system. If it is ideal gas, we know that ideal gas equation එක මොකක්ද? PV සමානයි nRT, P සමානයි nRT divided by V. We substitute that P expression instead of this P. I will erase this NCVM dt is equal, now instead of this minus, instead of the P, nRT divided by V and dV. Okay, now we got another expression. I will erase these things. Okay, now we will rearrange this equation because dt here another t. Here dt mean we can integrate that. Here t, we will rearrange this equation. Okay, I will get this t to left side and all the others I will move to right side. Okay, how can we do that? After getting t, dt here divided by t. Okay, now equal minus nr. Now t got to left side now, and here v, I express it as 1 over v by here dv, this dv and v. Okay, nr, and this NCVM part will goes to as the lower part, NCVM. Okay, now what can you say about this? Here n to n will be cancelled out
and R divided by CVM dV. I will arrange this equation in very pleasant manner. How? dt divided by T equal minus R over CVM dV over V. Now we got the familiar one. Who? Very familiar one. Who? R divided by CVM is here. R divided by CVM, we got expression as gamma minus 1. Go to your previous notes. dt over T equal minus gamma minus 1 dV over V. Okay, this is the final product, and now we can integrate this easily. Okay, now in this situation I must say you have to maintain a proper notebook. If you just watching this video, it is pointless. Because of that, I initially said you, please follow my instruction and make a proper note. From initial video to this video, you have to, if you make a proper note, these things will be, you can understand very easily. If you just watching this video without write down, this will be not productive. Okay, please go to previous videos and write down proper note. I gave everything in correct or proper manner. If you came across that videos and if you write down notes according to my instructions, things will be easy. Okay. Now we can integrate this. How can we integrate? Here 1 over T. We put integration marks. Okay. This minus gamma minus 1 or gamma, here gamma mean Cp divided by Cpm divided by Cvm is the gamma. It is a constant. So here dt divided by T equal, these are constant, we can get out of the integral mark, and dV divided by V. Okay. Now what is the answer? 1 over something, 1 over x, if we integrate by dx, answer will be ln x. 1 over a, integrate by dA, answer will be ln a. Likewise, here 1 over t integrate by dt mean ln t is equal, here minus gamma minus 1. Here 1 over v integrate by d mean ln v. Okay, plus c, integrated constant, because here we don't apply limits. Because of that, we have to apply constant, integral constant. Okay, because we didn't apply. If we don't apply limits, we have to apply constant, integral constant. If we apply integral constant, we don't have to apply limits. If we apply limits, we don't want to apply integral constant. Okay, I will erase these upper parts. I guess you may write down. Okay, this negative part I can move to left side. ln t plus gamma minus 1 ln v equals c. This is first expression. This is second expression. Okay. Now I can rearrange this equation another way. What is that? This prefix of ln v, we can rearrange it as a power. As the log rules, ලඝු නියම අනුව අපි දන්නවා ළමයි ln t මෙහෙම තියෙනවා ධන මේ gamma ඍණ එක මේක ln වල මුලට නින්න එයා බලයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ln v gamma minus 1 equals c. This is third expression. Okay. Okay, it's another one. Okay. After doing that, we can apply another log rule. Here ln2 plus ln v, plus mark
we can represent as a product. මෙයා එකතුවක් තියෙනවා නම් ලඝු ගණක වල ගුණිතයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. ln t v gamma minus 1 equals c fourth expression. බලන්න මේ එකකින් expression ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන්. මේවා exam එකට අහන්න පුළුවන් තැන්. okay. ඊට පස්සේ after doing that we can rearrange this equation as this tv gamma minus 1. tv gamma minus 1 also a constant. How? It is actually EC. This part also constant. මේක gamma මේ කියන්නේ මේ ලඝු නියම අනුවම මේ ln වල ඇන්ටිලොග් ගත්තොත් එimhe මේ විදිහට සුළු කරගන්නත් පුළුවන්. tv gamma minus 1 equal constant. It is fifth equation. Okay. I will erase these things. Not only that. තව තියෙනවා. බය වෙන්න එපා. මොනවාද? We assume that this is ideal gas, no? PV equal nRT. T equal PV divided by nR. Okay. Now we can substitute this instead of this T, we can substitute PV divided by nR. PV divided by nR. Okay. V gamma minus 1. මෙහෙම ආදේශ කරාට පස්සේ we can simplify this equation as PV gamma because this n r both are constant, PV gamma also constant. Don't go to please don't go deep. You just remind this PV gamma is equal constant. Okay, this is our sixth expression, and instead of this P, PV gamma equals C. Instead of this P, we can substitute another expression as nRT divided by V. So likewise, from that equation also we can get another expression as P1 minus gamma into T gamma equal constant as the seventh expression. Doesn't matter. These are the common expressions we derived from same equation. What is the importance of these equations? So this constant, no, we can use this equation for compare two situations. You can remember we use P1 V1 equal P2 V2, C1 V1 equal C2 V2. Likewise equations we use. Likewise we can use this equation P1 1 minus gamma T1 gamma is equal to P2 1 minus gamma T2 gamma. Likewise we can use this type of equation for every expression. We can compare two situations by using these expressions because these things are left side is equal to constant. So we can apply another this equation we can apply for another situation. ln T1 gamma minus ln V1 is equal ln T2 plus gamma minus ln V2. Likewise, first and second situation we can compare by using these equations. That's the importance of this type of equations. Okay. I imagine you may write down this every expressions. බය වෙන්න එපා. exam එකට මෙච්චර ලොකුට අහන්න නැති. නමුත් they may ask conditions. A diabetic, so many conditions we assumed in these situations. Okay. You can see so many
equations we learned. You may feel somewhat boring or you may somewhat excited. Don't be like that. Clearly write down everything. Logic is same. Adiabatic, isothermal, isochoric, isobaric. Likewise, these conditions we have to substitute for the common equations. අපිට එකම දේවල් ටික කරක දෙන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. එකම දේ තමයි එක එක conditions වලදී වෙනස් වුනේ. හරි. Okay. I think I explained everything. Okay. At last, I will explain another important thing about gases. The value of CPM and CVM values according to gases. This thing also very useful in examination. Okay. Now we are going to talk about the gases and their CPM and CVM values. Okay. There are three types of gases classified in thermodynamics. First one is monoatomic gases. Second one is linear polyatomic and non-linear polyatomic gases. Okay, there are three types of main gas classification. I will draw a table according to this gas type. Here CVM, here CPM, and here gamma. CPM divided by CVM. What are the gas types? Here monoatomic, here linear polyatomic, here non-linear polyatomic. The CVM value of monoatomic gas is 3R divided by 2. You have to remember that. Okay. For CPM, for this monoatomic, 5R divided by 2. Easily we know CPM divided by CVM mean 5/3. In linear polyatomic gases, here CVM is 5R divided by 2, here 7R divided by 2. Here also you can CPM divided by CM is equal to 7 divided by 5. Okay, finally this is 3R, this is 4R. Here universal gas constant R 4/3. How can you remember this table? You have to write down this order. Initially CVM, finally CPM. Here 3R/2. How can we remember the CPM? Initial value you have to remember. 3R divided by 2. CPM is equal, you have to add 2R to this 3R. 5R divided by 2. You can easily divide 5/3. Okay. Now, this 5R divided by 2 we will transfer to this linear polyatomic molecules. And add 2. You got 7R divided by 2 divided by 7R divided by 2 expression divided by this one. You will get 7 divided by 5. Okay. These two you have to remember, 3R and 4R. These are the major gas types and their CVM and CPM values. In most of MCQ questions, they will question these values. You have to remember these values with the table. Okay. Okay, that's all for today. I think you may got so many informations and
somewhat it will be very confusing because too much theories are in this part. So that's why I call this advanced thermodynamics. So many new things you learned. However, if you made a proper note according to my instructions from initial to this situation, it may be very easier for you to understand. Okay, make a proper note. If you didn't watch initial videos, last 2 videos, please go through them and make a proper note, and you will understand everything. And there will be another video for second law of thermodynamics and Joule-Thomson equation. Likewise, there are few theories. I will explain them in another video. Actually, tomorrow I will upload another video for thermodynamics. That will be the final video for thermodynamics. Okay. So please work hard and study hard. This advanced thermodynamics is somewhat confusing because if you don't understand very properly from initial basics and intermediate things in thermodynamics, this advanced thermodynamics will be somewhat difficult. However, if you study them very gradually from initial steps to this situation, the thermodynamics is very easy subject. So please go through my previous videos and make a proper note. If you just watching without writing, it is pointless. You may don't understand anything. If you want to understand very clearly, you have to make a note according to my videos. Step by step I explain everything from basics to this advanced thermodynamics. So please go through that videos from initially, make a note, proper note, and keep it with you. And after this subject, please give that short note for your junior students also. Very useful note. Okay. So we will meet in another video of thermodynamics. So good luck. Have a nice day and please subscribe my channel. Thank you.